if lines is parallel, funa ndiyazi ba i-gradients lines is equal. If lines is perpendicular to each other, that is class perpendicular lines, it means that as lines form 90 degrees. Funa ndiyazi ba i-gradients lines xa ndizithatha ndizimultiply zoyi-2 safumana -1. Masipha lapha phansi so that singayilibaleli. So if we have i-parallel lines, i-gradient imzekelo if nizawuthi line number 1 lo line number 2, so i-gradient ka-line number 1 it equals i-gradient ka-line number 2. That is, whenever lines is parallel, i-gradients zazo ziyalingana. If lines zethu zi-perpendicular, if line number 3 lo ku-line number 4, i-gradients lines, i-gradient ka-line number 3 xa ndiyi-multiply ne-gradient ka-line number 4 izofuna ndifumane bani? Funa ndifumane -1. That is, i-gradient ka-line number 3 xa ndimultiply ne-gradient ka-line number 4 funa ndifumane -1. Okay, one of izinto ezibalulekileyo funa sazile yintoni is the midpoint ye-line. I-midpoint yintoni? Midpoint ithetha uba yi-point elapha esiphakathini kweline yakho. Okay, between i-points eziyi-2 u-A no-B, i-midpoint yaba yi-point ephaa esiphakathini. Umzekelo masithi ngubani? Masithi ngu-C la point. Okay, so xa sifuna i-coordinates ze-midpoint sisebenzisa le formula. Okay, coordinates zika-C sithi x1 plus x2 divided by 2. Lena izasinika i-x coordinate yantoni yala point u-C, and then ngapho kuzosifumana i-y coordinate yala point u-C sithi y2 plus y1 divided by 2. Ithetha ukuthini lana? Ithetha uba apha kwezi points zimbini, enye point ofuna ndenze njengepoint number 1, enye point ngupoint number 2. Okay, la x value yalapha ngu-x1, la y value yapha ngu-y1 pha ku-point number 1. Pha ku-point number 2 la x value yapha ngu-x2, lena i-y value ngubani? Ngu-y2. So ndiye pha kula formula yam ndithi okay fine, x1 wam ngubani? Ngu-1, and then x2 wam ngubani? Ngu-5 divided by 2. Okay, and then ngapha kwi-value yam y coordinate ndinobani? Ndino x1 ngu-3, ndino y2 ngu-2, so ngu-3 minus 2 lo divide by 2. Okay, masigqibezela apha ngezantsi. Okay, coordinates zika-C, therefore -1 plus 5 ngu-5 minus 1, so ngu-4 lo 4 divided by 2 ngubani? Ngu-2. And then ngapha sino 3 minus 2, 3 minus 2 ngu-1, 1 divided by 2 is a half. So ezo zi-coordinates ze-midpoint kabani ka-line bani u-AB. Sizifumana always ngosebenzisa AP formula leya siyibhale phaa phezulu.